The path leading to this village winds through tea-covered hills. Just look around, endless tea plantations all around, and further down, rolling hills and mountains. The scenery here is breathtaking, just pure nature everywhere. We still have to walk for about 45 minutes to an hour to reach the village. That's because they live deep in the forest, far away, tucked away in the valleys. According to our guide, these tea plantations were leased by Indian farmers who grow and harvest the tea themselves. They handle everything, from harvesting to processing. And the moment we step into the village, the kids run out, shouting, "Mzungu! Mzungu!" Mzungu. If you take a closer look, you'll notice that most of the people here are quite short in height. But if you didn't know in advance, you might just think they're simply short people, not members of a Pygmy tribe. You wouldn't immediately realize they're part of an indigenous group known for their height. They're really curious about outsiders and have all gathered around to see. A white person, or well, more accurately, an Asian. Oh, they know how to pose for photos too, huh? Kids are the same everywhere, so carefree and full of life. Oh, that little one has a... Wait, no, not an animal, just some kind of root vegetable. Munching away happily. But it doesn't look very clean, probably just pulled straight. From the ground. If you pay attention, you can clearly see the distinct physical traits of the Pygmy people. Like this little one right here. He has all the signature features of the tribe. This plant right here, it's marijuana. They grow a lot of it around here. Locals use it as medicine. If they're sick, they grind it up, chew it, or make a remedy. Honestly, the smell isn't anything special, just a bit earthy. Headache. It means it heals the headache. They say it's good for headaches. Just eat some, and the pain goes away. And you can even eat it. You can eat them in the foods. You can put even in the tea. This is our beer. This is our beer for the Pygmy. Đây là cái bia của họ. Đây là thức uống của họ, thức uống là bia của họ. They also make drinks from it, and even use it as an ingredient for cooking. It has a lot of uses. Ngôi nhà của họ, ta làm bên trong này có bếp này. This is their home. Inside, there's a kitchen, and in the back, a sleeping area. Để ngủ. Child for house here. The child for his house here.
Bên trong các bạn có thể xem thế này, nói chung là đơn giản, đơn Here, sơ. take a look inside. Không có giường Simple, chiếu gì cả, bare. chỉ có một No cái beds or tấm mattresses, vải rải just ra a đây, cloth xong laid on rồi the ground for ngủ trên sleeping. đó thôi. Và Over kia có there are một some vài cooking cái dụng cụ, tools, một vài cái đồ pots, đạc nấu pans, nướng, and nồi food niêu rồi supplies. đồ thức ăn. Prepare the food and say. Đây là thức ăn của This họ, is what they nấu eat. bằng cái này. They cook Đây có with vẻ là this. sắn, Looks like phải. cassava, but I'm not Em sure. bé ở bộ tộc And here's là a pygmy Pygmy này. child. Bên ngoài ngôi nhà của họ thì như thế này. Họ lợp bằng cỏ. Their Xây houses dựng are built lên with từ thatched những grass, hạt wooden cây củi, branches, and rồi đất clay. sét. So that one is just marijuana again. And this one is Nhà này thì hiện đại hơn một chút, có cái tấm lợp. This one is slightly more modern. It has a proper roof. But otherwise, Còn không thì most houses chỉ look có like như này this. thôi. Hello. Hello. Đây là những phụ Here, nữ the của bộ pygmy tộc women are Pygmy đang preparing nấu nướng. food. Đây là vườn của họ. Đây And là this is những their cái garden, loại where they cây grow trồng họ trồng. crops. There's Có corn right ngô ở here. đây này. Và cây dọc mùng. And these massive Rất là taro to. Ở plants. đây có một cái Over here, quả a nào đó, fruit cây tree. quả nào đó. Wait, is that a persimmon Hình như tree? là quả hồng, cây hồng chính Yeah, xác. Đây it là cây is. hồng. Cũng có. so this is medicine. Oh wait, Medicine. maybe not Đây persimmons. không phải là cây Some hồng kind mà of là fruit cái they quả use gì for đó người ta để medicine. làm thuốc. Can you eat it? Yeah, this one it's just healing for the cough for the children. Yeah, Okay. so you can eat it. Of course, you want to. This isn't a Đây persimmon, không phải guys. quả hồng các bạn ạ. This is Đây a là cái fruit quả mà that, theo anh according to bạn my huấn luyện viên actor bảo là friend cái quả mà người here, ta people ăn eat to help with để chữa ho coughs. cho trẻ con. Người ta thu They hoạch dọc harvest mùng, dog mung, a type of plant, cái lá eat the thì leaves, ăn and even the cả root cái too. củ nữa. Như các bạn thấy thì nhà As you nào mà can see, khang trang một chút families with thì better dựng conditions cái build nhà houses like this. như thế này. Dùng Not just không a phải là tent, cái but lều an mà là actual house, đúng nghĩa though là it's cái still nhà pretty nhưng mà rất là tạm temporary. bợ thôi, bằng đất. Made of earth Có with mái a lợp. thatched roof. Còn nhà nào mà nghèo Poorer hơn families thì have to phải settle dựng for cái lều tents như thế like này. this. Các bạn hãy để Check ý out the cái scarf khăn this của guy anh is bạn này. wearing. Đây là một It's con made động from a vật real animal. Và đây bây giờ cho các bạn xem cái This is a nhà vệ sinh bathroom. của họ. Toilet. Now, let me show cái you nhà what their họ đang xây restroom looks dở. like. Bằng It's gỗ made of lấy wood từ gathered from the trong rừng về. forest. Những người phụ nữ của The women of this tribe are quite nghe short. lùn này. This house is nicer. It Nhà even này has a khang trang, còn separate có kitchen khu bếp area riêng. and Có a nhà separate tin lợp roofed tôn house. riêng. Take a good look at this house. This Cô này là woman's có chồng husband vừa just mất ngày hôm passed qua away yesterday, và họ chôn and they ngay ở buried đằng him sau right cái behind nhà this này. house. Kia là cái phần mộ của That over there is his chồng grave. cô ấy. This is a little girl, Baby. a Em bé. baby. A baby.
She was just born. Her mother must be quite young. She doesn't look very old. They wash their clothes and dry them on these. It's really convenient. Here are some women gathering and sitting together. So as the vegetables, them they call it like This family invited me inside to check out their home. One thing about houses here, they always seem to be leaning a bit. Maybe that's just how they build them. They're cooking lung. This is a type of vegetable. I'm not sure what it is. Oh, it's chayote. They're cooking chayote. This family has one kid, 2 kids, 3 kids. Not sure if there are more inside. Because of what this baby is holding and eating, I just can't take my eyes off them. It's some kind of root. Maybe cassava? No, not cassava. Some kind of yam or water root. They just dug it straight out of the ground. No washing, nothing. And the baby has been happily munching on it this whole time. The father's nearby. To them, this is totally normal. You can see the root is still covered in dirt. Still really dirty. But this baby eats anything. The wife's sandals are still in decent shape. But the husband's sandals are barely holding together. It's more like they used to be sandals. Now they're just patched up enough to walk in. And according to one of the villagers, a few days ago, another tribe came over here and started causing trouble. There were some conflicts with the locals. Now, the whole village is gathering, getting ready to investigate, trying to figure out who it was, and also to protect the ones who were being targeted. Take another look. The villager, the Pygmy people. You can see how orderly they are. They don't ask for money like some other tribes. And they're really hospitable too. If they see a stranger, they get curious. They want to know who you are, what you're doing here, why you came. They live deep in the remote forests, but the government still builds water sources for them. So they do have access to clean water. The villagers came out to see a visitor from Vietnam. Of course, faith is an essential part of life. Even in this forest, they still need a church to practice their beliefs. Here's a look inside. This is the inside of the church. It's a very simple church. There's really nothing inside. Not even an altar. And no statue of Christ either.
Football, no matter Bóng đá where you dù ở are, đâu, thành thị, nông thôn hay trong city, rừng sâu, countryside, or deep in the forest, thì cũng rất là is thông always dụng luôn. popular. Now let me show you Xem cái quả bóng này nó what làm this bằng ball cái is gì. made of. It's made from Quả bóng plastic này là một túi ni bags. lông rồi buộc lại với nhau như này thôi. I rất là just đơn giản. tied them together like this, super simple. Và And now you've got a đây là ball một to trò play chơi. with. She's carrying the fruit. That's the thing. Bonjour. That woman, she was cooking. This is what she was cooking. That's a Quả su su huge rất là to. chayote. Bonjour. À, bé này sợ. À, nhà này còn có. Bonjour. This Chỗ guy này còn even có has cái a đài really rất là nice xịn radio. luôn nhá. He's Còn nghe listening to nhạc. music Và đang nấu and nồi cooking a pot of beans đậu or hoặc là lentil. đỗ. This house Nhà này looks có vẻ pretty khá khang solid. trang. They even have a Họ có separate bếp riêng. kitchen. Đây là cái Here's gian the bếp. cooking area. And in the back, there's the sleeping area with a door like this. Another house. Bếp và Kitchen and sleeping giường ngủ. space. Before saying goodbye to Trước the khi tạm village biệt of ngôi the làng little những người people, lùn thì mình sẽ I'm giving tặng them cho a họ small một chút gift. quà. Đây, cái chị này This là woman is the trưởng village làng chief. và She'll sẽ be có in charge of nhiệm vụ handling the cầm gift quà và and sẽ using it mua to tất buy cả essential nhu yếu phẩm cần supplies thiết cho for the little people, người sống ở đây, for tại vì everyone họ living sống ở đây here. là tất cả những người Everyone ở in cái this bản này village là họ knows biết each nhau other, hết và họ tương trợ and they nhau, chose each other, họ giúp đỡ nhau. and they help each other. Và những người này And chị she này will sẽ take có on trách that nhiệm đó. responsibility. Và ok. Và So như vậy that là was mình our vừa đưa visit các to bạn this thăm ngôi village. làng của một bộ lạc rất là A thú vị truly fascinating community ở Cộng hòa Dân chủ in the Congo. Democratic Republic of Congo. Và hy Hope vọng you các bạn all đã thích enjoyed chuyến đi this vừa rồi. trip. Và See hẹn you gặp lại các again bạn in the trong next các trải nghiệm tiếp adventure. theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye and see you next time.